При нас Андара Николаевна. Получила. Филиппов Виктор Дмитриевич. Получил. Так, Евгений Дмитриевич, вы проверили, задание поступило или нет? Нет, еще. Иванов Иннокентий Дмитриевич не получил задание еще. Сейчас мы это, ребята, проверим. Так, Иванов Иннокентий Дмитриевич не получил задание еще. Сейчас мы это, ребята, проверим. Да, получил. Сергей Анатольевич. Получил. Марина Юрьевна. Получила. Спасибо. Так, Иванов Иннокентий Дмитриевич не получил задание еще. Сейчас мы это, ребята, проверим. Да, получил. Сергей Анатольевич, значит, посмотрите, ребята, у Марина Юрьевна задание, которое состоит из документов. Один файл у вас вордовский и два файла PDF. Правильно? Да. Вордовский файл. Так, это Сейчас мы это проверим. по компетенции Да, бухгалтерский учет. получил. PDF, это, значит, сами смотрите, ребята, у Марина Юрьевна задание, которое состоит из документов. Один файл у вас вордовский и два файла. Сейчас у вас есть время ознакомиться с заданием и задать вопросы. По компетенции бухгалтерский учет. Получил. PDF, это, значит, сами смотрите, ребята, у Марина Юрьевна задание, которое состоит из документов. Один файл у вас вордовский и два файла. Сейчас у вас есть время ознакомиться с заданием и задать вопросы. По компетенции бухгалтерский учет. Получил. PDF, это, значит, сами смотрите, ребята, у Марина Юрьевна задание, которое состоит из документов. Один файл у вас вордовский и два файла. Сейчас у вас есть время ознакомиться с заданием и задать вопросы. Евгений, Нет, не поступило. еще не поступило? Нет. Почту проверьте еще раз. Может, ее некорректно отправили. Все, поступило. Поступило, да? Сейчас ознакомьтесь, пожалуйста, Евгений Дмитриевич, тоже задание. И у вас есть время на то, чтобы ознакомиться с заданием. Еще раз, ребята, говорю, что задания у вас PDF – это сами задания, которые вам необходимо выполнить. А вордовский файл – это выдержка из комплекта оценочной документации 1.1 по компетенции бухгалтерский учет.
сейчас вы будете с 9 часов, ребята, выполнять задание по модулю 1, еще раз напоминаю. Задание вы выполняете в платформе 1С. Вам будет необходимо ввести сведения об организации, да? Дальше. У вас будут даны сведения об начальных остатках. Необходимо будет обработать информацию по учету расчетов по оплате труда. Необходимо будет обработать информацию по учету внеоборотных активов. Там вся предоставляется информация и необходимые документы. Затем вам необходимо будет обработать информацию по учету материальных запасов. Затем вы приступаете к выполнению задания уже по учету готовой продукции и учету денежных средств. Второй модуль, решение данного модуля вы будете осуществлять с 14 часов до 18 часов. Здесь также даны сведения об организации, дана информация для формирования бухгалтерской финансовой отчетности. И вам необходимо будет провести анализ бухгалтерской финансовой отчетности, рассчитать соответствующие коэффициенты. Можно спросить? Да, У нас пожалуйста. 1С, получается, уже очистили, да? У вас чистые базы по 1С, конечно. Нам должны были очистить, но я недавно вот смотрел, у меня там не очищенное. Сейчас я спрошу технического эксперта. Станислав, пока знакомьтесь с заданием.
Ребята, вопросы? Пока еще есть время, пожалуйста, знакомьтесь. Ребята, внимательно ознакомьтесь с заданием. Внимательно, пока у вас еще есть время. Посмотрите.
Ребята, вопросы есть? Внимательно посмотрите задание по второму модулю.
Петров Станислав, зайдите, пожалуйста, еще в 1С. Станислав, у вас все в порядке? Нет, так же. Еще, значит, поступим таким образом. У вас же есть, вы вводите новую организацию и работаете с новой своей организацией. Мгм. Сейчас мы посмотрим еще раз.
Уважаемые участники, сейчас экспертная группа проверит ваши рабочие столы. Прошу продемонстрировать ваши рабочие столы. Алексеева Анастасия Эдуардовна. Именно. Анастасия Эдуардовна, продемонстрируйте свой рабочий стол. Завтра включить демонстрацию экрана участников. Ей права организатора надо передать, наверное. Пожалуйста. Угу. Анастасия Эдуардовна, продемонстрируйте свой рабочий стол. Так, пока Анастасия Эдуардовна готовится, или вы готовы уже? Да, хорошо, пожалуйста. Мы не видим ваш рабочий стол. Демонстрацию экрана включите. Угу. Демонстрацию экрана. Анастасия, пока, пожалуйста, выйдите, потом продемонстрируйте. Басоева Анастасия, продемонстрируйте свой экран. Алексеева Анастасия, пока, пожалуйста, закройте свою демонстрацию. Басоева Анастасия. Настя, вы можете выйти, пожалуйста? Закрыть свою демонстрацию пока. Готовитесь, я прошу Басоеву Анастасию включить. Настя, закройте свою демонстрацию, пожалуйста.
Алексеева Анастасия, вы нас слышите? Все нормально. Все нормально? Уважаемые эксперты, вы меня видите? Да, видим. Просто видим. Да, видим. Все, у меня тут здесь проблемы возникли. Алексеева Анастасия Эдуардовна, продемонстрируйте, пожалуйста, свой экран еще раз. Она вообще вышла же. Она вышла, сейчас тогда она зайдет. Басоева Анастасия Афанасьевна. Так. Рабочий стол. Рабочий стол. Это вы задание нам показываете, которое вы получили. Рабочий стол. Эксперты, есть вопросы? Нету. Нету. Спасибо. Так, Васильев Юрий Эдуаланович. Сейчас. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Буринова Глафира, так, ее нету. Иванов Иннокентий Игоревич, пожалуйста. Вопросы есть? Эксперты, вопросы есть? Нет. Нету. Ой, Спасибо. нет. Нормально. Так, Кангаласов Евгений Дмитриевич. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Макаров Борис Семенович. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Местникова Дарья Ивановна. Дарина Ивановна. Не удалось остановить демонстрацию экрана. Ошибка. У меня, да, опять ошибка выходит? Да. Так, подождите, тогда к вам вернемся. Никитина Алина Александровна. Вопросы есть? Нет. Петров Станислав Игоревич. Вопросы есть? Нет. Слепцова Жанна Семеновна. Вопросы есть? Нет. Нет. Туприна Сандара Николаевна. Вопросов нет. Спасибо. Нет. И Филиппов Виктор Дмитриевич. Мы его не видим. Виктор Дмитриевич. Виктор Дмитриевич. Включите демонстрацию. Демонстрацию включите.
Не видим. Рабочий стол запустите. Рабочий стол, ребята. Рабочий стол, ребята. Вопросы есть? Нет. Спасибо. Алексеева Анастасия Эдуардовна, вы, пожалуйста, завершите демонстрацию рабочего стола. Алексеева Анастасия. Она здесь? Она вышла, получается. Сейчас посмотрим. Мгм. В зале ожидания она может быть. Так, и у нас... Дарина, вы можете продемонстрировать? Сейчас еще раз вопрос. Нет, не удалось остановить демонстрацию экрана. Не удалось остановить. Попытайтесь еще раз, позже код ошибки. 10.5. Хорошо, сейчас я попробую еще раз. Алексеева так и не вошла? Станислав, вам все понятно, где, как выполнять задание? Угу. Программа все в порядке теперь? Да, она очистилась. Все, спасибо. Так, этот вопрос снят тогда. Вячеслав. Дарина не может продемонстрировать у нас рабочий стол. Разрешение нет у нас. Дарина, еще раз попробуйте. Нет. Ошибка. Техническим экспертом поработайте, пожалуйста. Мы проведем еще вашу проверку рабочего стола. Итак, если вопросы, ребята, заданы все, прошу устно подтвердить свою подпись в протоколе об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills России с оценочными материалами и заданием. Алексеева Анастасия, что-то случилось с интернетом. Ребята, если что-то, какие-то проблемы случаются, вы мне не пишите, а звоните сразу на телефон. Басуева Анастасия Афанасьевна, вы подтверждаете свою подпись? Подтверждаю. Называйте фамилию, имя, отчество и говорите «подтверждаю». Басуева Анастасия Афанасьевна, подтверждаю. Васильев Юрий Дуаланович. Васильев Юрий Иванович, подтверждаю. Гуринова Глафира Петровна. Так, Иванов Иннокентий Игоревич. Иванов Иннокентий Игоревич, подтверждаю. Спасибо. Кангаласов Евгений Дмитриевич. Ангаласов Евгений Дмитриевич, подтверждаю. Макаров Борис Семенович. Макаров Борис Семенович, подтверждаю. Местникова Дарина Ивановна. Местникова Дарина Ивановна, подтверждаю. Никитина Алина Александровна. Никитина Алина Александровна, подтверждаю. Спасибо. Петров Станислав Игоревич. Петров Станислав Игоревич, подтверждаю. Слепцова Жанна Семеновна. Слепцова Жанна Семеновна, подтверждаю. Туприна Сандара Николаевна. Туприна Сандара Николаевна, подтверждаю. Филиппов Виктор Дмитриевич. Филиппов Виктор Дмитриевич, подтверждаю. Спасибо. У вас еще время есть, ребята, пожалуйста, ознакомьтесь. В 9:00 мы начинаем демонстрационное задание по демонстрационному экзамену по модулю номер 1. Стоит начать.
Марина Петровна, Да? А? можно выйти. Вы идите, пока еще есть минута. Через 2 минуты начинаем. Дарина Местникова, вы можете продемонстрировать экран? Ошибка. Для технических экспертов тогда. Анастасия, вы из программы вышли? Вас не видно? Давайте, хорошо. А может через телефон? У вас не получается продемонстрировать экран или что? Да. Демонстрация экрана, вот нажимаю, и не удалось установить демонстрацию экрана. Ошибка. Уважаемые эксперты, как вы считаете, можно продемонстрировать? А что у вас там выходит? Покажите. Вообще не можете войти или что? Вообще не могу. Не удалось остановить демонстрацию экрана. Попытайтесь еще раз позже. Код ошибки 1050-1005. То есть вы уже его демонстрировали, как будто бы, и не может восстановиться, да? Ну, пусть через телефон покажет. Покажите. Дарина, пожалуйста, покажите демонстрацию. Сейчас. Там ничего не видно. Видно, да? Да, видно. Эксперты, вопросы есть? Нет. Так, ребята, время 9 часов. Приступаем к выполнению задания. Всем удачи. Если кому-то нужно будет во время экзамена, еще раз повторяю, выйти, вы спрашиваете разрешение, можете выйти. Начинаем работать.
Виктор Филиппов, я не вижу вас. Филиппов Виктор, я вас не вижу. Виктор, что случилось у вас? Почему камера, еще раз напоминаю, микрофоны включены не должны быть? У меня все включено. Виктор Филиппов, вы нас слышите? Да. У вас какие-то проблемы с интернетом? Я никого не вижу. У него низкая пропускная способность сети. У вас интернет позволяет работать? Вы работаете в задании? С заданием? Да, да, все нормально.
Настя, вы подсоединились, да? Что у вас случилось? Я никак не могла до вас дозвониться. Ноутбук завела. Из-за интернета? Что у вас? С интернетом проблемы были? Нет, с ноутбуком проблема. Заедает. Так. Вы задание получили? Все в порядке у вас? Вы задание получили? Да. Теперь мне скажите, пожалуйста, вы должны подписать протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена с оценочными материалами. Вы свою подпись подтверждаете? Подтверждаете. С заданием вы ознакомились, вопросов у вас же не возникло, да? Нет. Так, и мы остановились с вами на демонстрации вашего рабочего стола. Продемонстрируйте, пожалуйста. Настя, продемонстрируйте, пожалуйста. Да. Я не вижу ваш рабочий стол. Настя, пожалуйста, продемонстрируйте рабочий стол. У вас все, я не вижу экран ваш. Сейчас. Да. Нет, я не вижу. Ну, может быть, через телефон покажет.
Если у экспертов нет возражений, Настя, пожалуйста, покажите через телефон тогда хотя бы свой рабочий стол, и потом телефон уберите. Хорошо. Во время экзамена телефоном, наушниками пользоваться не разрешается. Я еще раз повторяю. Пожалуйста, еще поярче, чтобы было видно. В принципе, видно. Вопрос. Видно вам? Да, видно. У экспертов нет вопросов тогда? Нет. Спасибо, эксперты. У меня вопрос. Подождите, пожалуйста. Так, тогда Алексеева Анастасия Эдуардовна, можете приступать к работе. Время 9:24. Ой, 9:19, прошу прощения. Все, работаем. Станислав, что случилось? Я когда ввожу банковский счет, у меня выходит тут такая надпись, короче, не удалось ввести изменение реквизита основного банковского счета. Возможно, данные редактируются другим пользователем. Я не могу вообще ничто ввести. Значит, у вас проблема платформы 1С Fresh, да? Что-то случилось. Сейчас еще раз мы посмотрим. Время засекает, что у вас проблемы. Сейчас, секундочку.
Никитиной у нас отключился интернет. Алина, что у вас с интернетом нет еще? Подключайтесь, перезагрузку делайте, подключайтесь. Прошу. Станислав, у вас проблема решена? Да. Все, спасибо.
Вы подключились? Ага. Все в порядке? Аня, все в порядке у вас? Мгм. Все, приступайте к работе. Я время зафиксировала. Мгм.
Уважаемые эксперты, у нас у Кокорина Айтала Дмитриевича, это Среднеколымский улус, село Сылгыйтар, нет интернета. В течение 2 часов, может быть, даже еще не будет. Поэтому данный участник до сих пор не подключился. И у Гуриновой Глафиры нет света, нет электричества. Это Сунтарский улус.
Ребята, осталось 3 часа для выполнения задания. Настя Алексеева, я вас совсем не вижу, Настя. Настя. Ага, вот так немножечко. Ну.
Можно уйти? Да, конечно. Виктор, да, можно. Станислав Игоревич, вы нас слышите? Да. Что случилось с экраном? Не видно было. Не знаю. Я тоже что-то никого не вижу. Все в порядке сейчас? Нет, вообще все черные. Я только себя, короче, вижу. Программа работает, посмотрите. В порядке работает? Ага, да, работает. Мы его видим. Да. Можно на 5 минут отключиться, мне полиция стучится. Ну, отключитесь. Отключитесь. Не отключиться, а выйти можно. Камеру не выключаете. Выйдите. На 5 минут. Ничего только не выключайте, выйдите. У меня звука нету. Я вас не слышу. Можешь выйти, только не отключай камеру и звук. Можно, да? Выйдите, только ничего не отключаете сейчас. Можете, пожалуйста, повторить время до окончания курса осталось? Время 10:37. 13 часов и заканчиваете.
Можно выйти? Да, конечно.
Вячеслав, вы нас слышите, видите? Вячеслав? Не вижу. Можно выйти. Видите? Можно выйти. Выйдите, выйдите, выйдите.
Глафирия. Глафира. Сейчас. У вас что были? Какие проблемы? У меня света не было. Только сейчас это время фиксируем. Приготовьте, пожалуйста, паспорт. Глафира Петровна, паспорт, пожалуйста, нам покажите свой. Так, отсвечивает, я не вижу. Покажите свою фамилию и имя, я не вижу. Да, Глафира Петровна. Опустите еще ниже, пожалуйста, ниже. Засвечивает, я не вижу у вас паспорт, поверните его. Нет, я не вижу. Очень много. Вера. Буринова Глафира. Так. Так, фотографию. Фотографию, Глафира. Глафира, паспорт, фотография. Глафира, вы нас слышите? Глафира, вы нас слышите? Глафира, вы нас слышите? Глафира, вы нас слышите? Вы нас слышите, Глафира? Глафира, вы нас слышите? Да. Так, продемонстрируйте, пожалуйста, свой рабочий стол. Вопросов нет? Нет. Спасибо, закрывайте. Сейчас мы отправим вам... Закройте, пожалуйста, закройте рабочий стол. Так, сейчас отправим вам задание, с которым вам нужно будет ознакомиться. Ира, вы получили задание? У вас есть время, чтобы ознакомиться с данным заданием. У вас должно быть там 2 файла в виде PDF и 1 файл Word. Все правильно получили?
Ребята, осталось 2 часа для выполнения задания. Настя Алексеева, я вас не вижу. Настя Алексеева. Алексеева Настя. Алексеева Настя. Перезагрузку сделайте и заходите. Хорошо, все. У Алексеева интернет ушел. Гуринова Глафира, подтвердите, что вы задание получили еще раз. Да, получила. Можно выйти. Да, конечно, можно.
Иванович. Видите? Следователи есть список учащихся, среди которых есть ваши имя. То есть, возможно, вы чуете в курсе событий, которые были. Нет, я это напишу. Вот, смотрите, написано. Прошу. Политик подчинен вам вопрос доставления в СБУ. То есть нам надо его доставить. Здесь таких вот очень много людей, мы его возьмем, и уже сами подъедете. Понятно? Можно да выйти? Видите? Долго, наверное, я не знаю, но он звонил, просил докинуть. Я не открыли, потому что если бы он начал дальше.
Настя, какая проблема? Решили? Еще раз заходи. Но он интернет появился? Я на минутку выйду, сейчас нужно сделать срочный звонок, сейчас подойду.
Петров Станислав, включите камеру, вас не видно. Она у меня включенная. Все равно не видно, да? Так, Гуринова Глафира, вы ознакомились с заданием? Да. Ознакомились. Значит, прошу вас подписать протокол демонстрационного экзамена об ознакомлении участников с оценочными материалами и заданиями. Я Гуринова Глафира Петровна утверждаю. Спасибо. Можно выйти? Да, да. Сеева Настя, вы нас слышите? Да. Все восстановилось у вас? Интернет? Хорошо, время засекаем. Продолжайте работу.
Станислав, 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 мы вас не видим. Мы вас не видим. Странно, у меня камера все включена. Станислав, мы опять вас не видим.
Станислав, вы нас слышите? Слышу, но не вижу.
Станислав, я опять не вижу вас. Просто картинка. Станислав. Станислав. Да, я слышу, но я не знаю, у меня все включено. Я его вижу. Да? Да. Видимо, там где-то проблема. Картинка просто как идет, а Мне всех видно. хорошо.
Станислав, опять экран пропал. Станислав, вы меня слышите? Слышу. Опять что с экраном? Странно вообще, у меня все включено. У него, видимо, камера засыпает время от времени. Сейчас видно? Да. Опять Станислав. Подключается, да? Да, получается, подключается. Ага. У нас еще исчез, почему меня не завернет? Кокорин Айтал подключается. Добрый день, Айтал. Айтал, вы нас слышите? Это что-то, Айтал. Уважаемый эксперт, Айтал вам демонстрирует сразу свой рабочий стол. Да, мы видим. Я вижу. Ага. Да, видно. Все, это у нас. Айтал, пожалуйста, демонстрацию отключите рабочего стола, мы уже посмотрели. Айтал, отключите, пожалуйста, стола. Отключите, пожалуйста, демонстрацию рабочего стола.
Айтал, отключите, пожалуйста, демонстрацию рабочего стола. Пожалуйста, включите звук, Айтал. Айтал. С двух. Звук, пожалуйста, включите, Кокорин Айтал. Меня слышно? Слышно через телефон. Вы на компьютере звук включите? Пожалуйста, телефон уберите, пожалуйста. Айтал, здравствуйте, включите звук. У меня вместо микрофона это телефон. Звук-то включите, пожалуйста, на здесь экране. Пожалуйста, звук включите. Микрофон не работает. Все равно, пожалуйста, звук, там есть функция. Вот так. Вы ему включите звук, вы же можете. У вас все, интернет пришел? Да, пришел. Так, покажите мне, пожалуйста, свой паспорт. Не вижу я, не вижу. Настройте, пожалуйста, так, чтобы было видно. Фамилию, имя, отчество и назовите, пожалуйста. Можно выйти. Кокорин Айтал. Айтал, пожалуйста, покажите мне. Назовите фамилию, имя, отчество. Кокорин Айтал Дмитриевич. Айтал, назовите имя, фамилию, отчество. Кокорин Айтал Дмитриевич. Я не вижу, отсвечивает, пожалуйста. Микрофона на компьютере нет. Видимо. Поверните как-то сбоку или как. Не видно совершенно. Не так, конечно, не так. Не вижу. Еще раз покажите мне, пожалуйста. Настройте, чтобы четко было видно, да. Не отпускайте, я еще не увидела, пожалуйста. Четко, еще раз. Немножко к себе отодвиньте, к себе, пожалуйста. Достаточно, спасибо. Сейчас вам на электронную почту будет отправлено задание. Вы должны будете в течение 15 минут ознакомиться с заданием, и если у вас вопросы, задать эти вопросы к экспертам по его выполнению. Проверьте сейчас свою электронную почту. Айтал, вы проверили свою электронную почту? Айтал, вы проверили свою электронную почту? Проверяю. Айтал, вы проверили электронную почту свою? Айтал, вы проверили свою электронную почту? Вы меня слышите? Я вас не слышу. Айтал. Проверил. Вы куда ушли, Айтал? Проверил. Вернитесь на свое рабочее место. Скажите, пожалуйста, вы получили на электронную почту задание? Да, Получили. проверил. Сейчас у вас есть время на то, чтобы с ним ознакомиться и задать вопросы. Звук свой настройте, пожалуйста.
Мы вас совершенно не слышим. Пожалуйста, как-то звук потом настройте. Вы меня слышите? Айтал, вы меня слышите? Звук как-то настройте, пожалуйста. Слышно? Mau minha cuy jenggas kaldaran turadi. Minha cuy dik kaldaran turar. Mesti. Selakit. Apeti win deh. Aha. Наушник это... ಅದು ನುಸಿನ ಹೈ ಖಾಪ್ತ ನುಸಿನ ಮಿನಿ ಖಾಪ್ತ ಹೋಗ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹೋದ ಅದೇ ಸೇಫ್ ಎಂದಿತ್ತು ಅಚ್ಚಿ ಸೇಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ micrófono. Ah, certo. Shuddu. Nih, Pak, shuddu kalau orang Arab. Sangat tinggi marahnya. Sangat tinggi marahnya.
Слышно так? Меня слышно? Меня слышно? Да. Меня не слышно? Слышно, слышно. Слышно? Да. Остался час до выполнения задания. Можно выйти? Кто сказал? Я. Евгений, выйдите. Только ничего не отключайте.
Кокорин Айтал, вы получили задание? Да, получил. Пока задание смотрите, Айтал.
Да, Ты зашел? да, зашел. Да, ты сейчас им объяви. Они же не знают, ты объяви, скажи, что у тебя бука. Да, все сделал. Микрофона. Ты сказал? Да, сказал. Скажи, что у тебя телефон, этот, микрофон на телефон. Ты сказал, да? Да. Наида Александровна, мы вас слышим. Айтал, ты начал задание делать? Айтал. Алло. Да, ты начал делать задание? Да. Угу, хорошо.
Айтал, вы нас слышите? Да. Вам сейчас необходимо подписать в устной форме протокол демонстрационного экзамена. В том, что вам была предоставлена возможность полноценно ознакомиться с комплектом оценочной документации, актуальным экзаменационным заданием, и вы экзаменационную документацию внимательно изучили, и вам все понятно. Вы подписываете протокол? Да, я подписываю протокол. Все, спасибо.
слышно? Меня слышно? Да, слышно. Слышно? Да. Да. Слышно. Принайтал, я вас не вижу, пожалуйста. Лицо к экрану, я вас не вижу.
Евгений Кангаласов, вы там спать легли, что ли? Двадцать 23 минуты до конца. Первого модуля.
Осталось 5 минут.
Все участники в 13 часов завершают работу, встают с рабочего места. Камеры и микрофоны во время обеда вы не отключаете. Есть дополнительное время у следующих студентов. Это у Алексеевой Анастасии вы можете продолжить работу до 13:35. У Петрова Станислава Игоревича до 13:06. И у Никитиной Алины до 13:08. У Гуринова рабочее время продолжается до 15:20 по работе с первым модулем. У Гуриновой, прошу прощения, и у Кокорина до 16:20. Так, все, время 13:00. Те участники могут выходить на обед. Еще раз повторяю, камеру, микрофон не выключаете. В 14:00 собираем. Уважаемые эксперты, Филиппов Виктор вышел из программы в связи с возникшими личными проблемами. Хорошо. Меня, пожалуйста, за минуту предупредите, ладно? Что? Еще раз? За минуту меня предупредите, пожалуйста, а то... У него в 13:06, да? Ага, да. Хорошо. Можно выйти? Что, Айтал, случилось? Айтал? Можно выйти в туалет? Можно, выходи. У тебя время есть, выходи. Станислав, у вас все в порядке? Да. Картинка висит. Куда он делся? А, вот. Так, Станислав, у вас опять картинка куда-то исчезла. О, дождик, приди. Вот и надо было решить дождик.
Станислав, у вас 1 минута. Спасибо. Так, Станислав, все, ваше время закончилось. Станислав, нас слышите? У нас картинка зависает все время. Алина, у вас 2 минуты еще. Так, Алина, ваше время вышло, все. Глафира, вы куда? Глафира у нас ушла.
К рабочему столу не подходим, девочки.
Глафира, вы почему самовольно покинули? Надо было предупредить. Я не знала, извините. Продолжайте. Продолжайте работу. У вас время 15-20. Хорошо.
Анастасия, у вас 5 минут осталось.
Алексеева Анастасия, ваше время завершено.
Два. Mamá, ¿viste a María? Я пока с телефона Марину Петровну. Что-то у меня с интернетом. Деньги закинула, жду, когда подключат.
Опять сидит. Уважаемые эксперты, Филиппов Виктор Дмитриевич пытается выйти на связь. У него сейчас возникли проблемы с интернетом. Должен приступить к заданию второго модуля, но опять какие-то проблемы возникли с интернетом. Понятно. Хорошо.
Уважаемые участники, приступаем к решению заданий по модулю номер 2. Меня видно, да? Ага. Видно. А почему я тихо не вижу? Все, начинаем работать. Ирина Петровна. Можно вопрос? Да? Должны выйти из этой организации. Ходите, все, решайте теперь задание по анализу. Вы давно уже выйти. Вы еще что, базу, что ли, не закрыли? Выходим, все.
но я вашего лица совсем не вижу. Айтал. Немножечко. Айтал, вашего лица я не вижу. Левее, пожалуйста, сядьте левее. Да, вот так. Спасибо.
Можно уйти. Можно уйти. Да, да, можно, можно. Меня не слышно? Слышно. Можно выйти? Выйдите. Можно.
Станислав, вы меня слышите, Станислав? Слышу. А у вас опять как-то вот. Мгм. Можно выйти? Выйди.
Можно выйти? Да, 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 ребята, выходите.
Можно, да, выйти? Да, да, можно.
выйти? Да, можно. Гуринова Глафира Петровна, ваше за время истекло по первому модулю, закрываете, и у вас есть время на обед. Закрываете, сохраняете, отправляете задание. Ваше время истекло, Глафира. Выходим из рабочего места, или вы продолжаете сразу работу над вторым модулем, или вы идете на обед, сами решаете.
Можно выйти. Да, можно. Можно выйти. Выйдите. Настя Алексеева, я вас не вижу. Настя? Да. Вижу. Можно выйти? Да, можно, ребята.
Станислав, опять картинка просто. Как-то... Вы меня слышите, Станислав? Слышу. Хорошо. Нет, просто я вас не видела. Застыли как. Все?
Выйти можно, пожалуйста? Да, можно.
Виктор Филиппов, вы решили свои проблемы, да? С интернетом, да? Все проблемы свои решили, Виктор Филиппов. Вы нас слышите? Виктор, вы нас слышите? Вы можете приступить к решению второго модуля. Эксперты все да, зафиксировали. К нам присоединился Филиппов. Да, я вам говорила об этом. Все согласны, да? Да, согласен. Виктор Филиппов, задание по модулю 2 можете
Продолжать решение. Начинать, продолжать решение. По модулю 2. На 15:51. Глафира, вы приступили ко второму модулю? Да. Уважаемые эксперты, я хотела предупредить, что к нам присоединился Филиппов Виктор и продолжает работу по модулю номер 2. Возражений, надеюсь, нет. Хорошо. Возражений нет. Возражений нет. Настя Алексеева, не вижу вашего лица. Настя.
podría delegarse que soy un familiar. ¿De qué следует это? У меня спрашивают. Давай, экзамен. Ребята, осталось 2 часа. Можно выйти, да? А можно.
Виктор, звук включите, пожалуйста. У вас выключен звук. У вас выключен звук. Включите звук, да. Можно уйти? Да, можно. Это можно спросить, да? Это вы же за Виктором приезжали, да? Когда спросили, что спросили, вы у меня спрашивали, Виктор, у вас опять отключен звук. Виктор, включите, пожалуйста, звук.
И для всего кандидата предпочтительно сразу всего Виктор, у вас опять отключен звук. Включите звук.
Можно выйти. Можно? Можно? Можно выйти. Кто попросил тебя? Можно выйти. Выйдите. Выйдите. Корин Айтал Дмитриевич, ваше время по решению первого модуля завершена, закрывайте базу. И у вас есть время на обед. Айтал, вы меня слышите? Да, слышу. Хорошо.
Да, конечно.
Айтал, вы приступаете ко второму модулю? Да. Да? Да. Хорошо, приступайте. Девочки, кто спрашивает?
Станислав, опять у тебя заставка. Сделай экран.
Настя Алексеева, что случилось у вас? Настя? Настя, вы меня слышите? Может, у вас все в порядке? Остался час для выполнения задания.
Можно выйти. Да, можно. Слав, опять не видно экран. Смотрите, что у вас там опять случилось. Станислав. Можно выйти. Можно?
Можно выйти. Можно?
опять случилось, Настя? Заново, да? Хорошо, давай, да. В порядке теперь? Настя, все в порядке? Да.
Обновление чего? Сейчас, да? Тогда придется тебе обновлять. Ты, наверное, не сможешь тогда. ТВ, я жду. Здесь время я зафиксировала. Ага. Можно выйти, да? Можно.
Нашла. Дара, почему у вас второй там еще есть? Второе окошко. Вы вышли оттуда или что? Вышли. Нет, не такая станция. обновление файлов адвоката моя телефонная мышки держали. رقم را بنتون
बोला था Zuko Khalid. Zuko Khalid, hanggang kirim ko rin na. Hanggang takumaran. Видно, да, меня? А теперь видно, ага. Все, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте.
Можно выйти. Можно.
Тандара, вы меня слышите? Тандара? Да, слышу. Если отправить, можно нам выйти? Можно. Меня слышно, да? Да. Можем выйти? Выйти в смысле вообще выйти из программы или просто выйти из рабочего места? Вообще выйти. Я загрузила облако. Вы все закончили уже? Да. Да.
Юрий Васильев? Вы куда? Я здесь. Уважаемые студенты, по окончании второго модуля вы, пожалуйста, сформируйте свою папку, а в эту папку закиньте свои файлы. Понятно? Хорошо. Спасибо. Евгений Кангаласов. Уважаемые участники демо-экзамена, уважаемые эксперты, мы завершаем выполнение экзаменационных заданий участниками. Благодарю участников за работу. Все участники в 18:00 завершаем работу, встаем с рабочих мест. Мы завершаем видеоконференцию с участниками, которые закончили свою работу. Есть дополнительное время у Филиппова Виктора до 19:50, у Гуриновой Глафиры до 19:50 и у Кокорина Айтала.
может также воспользоваться своими дополнительными минутами Туприна 13 минут и Алексеева Анастасия 2 минуты. Спасибо. Участники, загружайте данные по второму модулю в папку «Демо-экзамен». Не создавайте свои папки. Как сохраняли, так и сохраняйте. Мы сами разобьем уже. Завершить всем участникам работу. До свидания. Я имею в виду тех, у кого нет дополнительного времени. До свидания. Завершить работу тем, у кого нет дополнительного времени.
Айтал, я вас не вижу. Айтал. Айта. М. Совсем не вижу это у вас. Левее подвиньтесь, пожалуйста. Что? Я вас не вижу. Мгм.
Айтал, я вас не вижу. Айтал. Айтал.
Айтал, сделайте так, чтобы я вас видела, а не только один ваш глаз.
Айтал, я вас не вижу опять. Айтал, в левую сторону немножечко подвиньтесь. Да. Подвиньтесь, подвиньтесь.
Айтал, немножко сделайте так, чтобы вас было видно. Айтал. Айтал, я вас не вижу. Вы меня слышите?
Что такое это? На последнем. Айтал, я вижу только вашу прическу. Айтал. Айтал. Я вас не вижу. Совершенно подвиньтесь немножко. Вообще только вашу прическу вижу. Вот так сядьте, да, и сидите так. Спасибо.
Но я эту вашу прическу только вижу. Только голову вашу.
Я закончил. Можешь все отправлять в облако и закрывать все. Ага. Я тоже закончила. Все, тогда тоже так же загружаете. До свидания. До свидания. Ну, все. Решить у всех. У всех все.